ব্রিটেনে ক্রমবর্ধমান হারে কোভিড রোগী বাড়ছে। অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্সের উপাত্ত বলছে, ব্রিটেনের প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজন এই মুহূর্তে কোভিড আক্রান্ত। ওমিক্রন থেকে সৃষ্টি হওয়া নতুন করোনা ভাইরাস BA.2 এই মুহূর্তে ব্রিটেনের সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে। সকল বয়সের মানুষই নতুন ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। হাসপাতালেও কোভিড রোগীর ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিডের সংক্রমণের কারণে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম আবারও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিত থাকছেন। We're at our worst now, so we have staff that are missing, sort of two to three staff a day are going off with COVID at the moment, so the impact is quite heavy on us, and we're relying obviously on cover support. It sort of impacted us more now. সাফোক কাউন্টি কাউন্সিল এডুকেশন কমিটিকে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের পরিচালকেরা একটি চিঠিতে জানিয়েছেন, মহামারী চলাকালে শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানসিক সমস্যা, দুশ্চিন্তা, খাদ্যে অরুচি সহ শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়, শিক্ষকেরাও চাপে আছেন। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণ অনেক কঠিন একটি কাজ। As I'm head of Year 9, my students in particular, this is the first unbroken year of schooling they've had since they were in Year 6. We are seeing that students are reporting sort of issues around anxiety, and they're definitely, in terms of resilience, kind of keeping going, and sort of that mental tiredness is definitely something we're seeing this year in particular. In Year 6, obviously, I missed the end of it, and then just these like breaks in Year 7. And this is like the first year that I've really had like the full experience. It was quite strange learning at home, yeah. But also the fact that I wasn't socialising with as many people made it even harder coming up to high school. ব্রান্ডন এলাকার ফরেস্ট একাডেমিতেও শিক্ষার্থী শিক্ষকেরা কোভিডে আক্রান্ত হয়ে অনেক ভুগেছেন, কিন্তু তাঁরা কোভিডের নেতিবাচক দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে ভালো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছেন। কোভিড তাদেরকে ভালো থাকার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। এই স্কুলে যতটুকু সম্ভব বাইরে পাঠদানের চেষ্টা করা হয়। I think that a lot of positives have come out of the last 2 years. I really do think that the staff have gelled better together because we've had to work together. I think the children actually value school more, and certainly thinking more carefully about the well-being and perhaps not being focused on the results is actually a good thing. এদিকে কোভিডের কারণে কেয়ার হোমগুলোতে যে কর্মী সংকট সৃষ্টি হয়েছে সেটি এখনও কাটছে না। এই কেয়ার হোমও কোভিডের ভয়াবহ সময় কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, কিন্তু কর্মী সংকট এখনো কাটেনি। It's become an everyday stress for providers, especially like myself, very small providers, and I know that a lot of people unfortunately are thinking about leaving the sector. Everyone had such traumatic experience through COVID as well that perhaps they're just a little bit scarred from that, and they just want to now go into something else that isn't going to give us as much responsibility. কেয়ার সেক্টরে কাজ করতে অনেকেই স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন, কিন্তু এই খাতে কম মজুরি কর্মী আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এখনো একটি অন্তরায় হয়ে আছে। The government says that it's doing all it can with a £460 million recruitment fund and says it's encouraging overseas recruitment. What's your reaction to that? I'm not quite sure if giving money to providers is really going to help the situation. And I'm not quite sure that the money they're receiving is quite enough anyway. I just don't think that's quite enough to attract people to come and work in our sector again. And then, overseas, that's absolutely brilliant, but we need carers now.